Good morning to all. Dear friends, today we have with us Dr. Chandan Bora, sir. I welcome all the participants, today's guest, Dr. Chandan Bora, for this today's morning session. Dear friends, today we have with us a renowned personality in the field of commerce and management science. Dr. Chandan Bora, sir, is presently working as an associate professor in PG Department of Commerce and Management Science, People's College, Nanded. His work as Gondwana University, Gadchiroli. He has near about 12 years of teaching experience in the field of commerce and management. He is PhD in commerce and also pursuing his PhD in law. So you all know about the PhD degree. It is very difficult to pursue a PhD degree in a single subject, but Dr. Chandan sir has pursuing his PhD degree in law subject. His current research and teaching interest includes business management, marketing, and accountancy. He published 6 books in the field of commerce and management. He also authored books of commerce for Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Pune. He has also published more than 20 research papers in referred national and international journals. He also presented papers in national and international conferences. He also acted as a chairperson and resource person in various workshops, seminars, and various conferences. He is also associated with national and international journals as a member of editorial board. He has successfully guided 7 research scholars for PhD degree, and 4 research scholars are working under his guidance. So, dear participants, today we have with us a renowned personality, our friend Dr. Chandan Bora, sir. I welcome Dr. Chandan sir on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College, Nanded. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. I request Dr. Chandan sir to start your presentations. Before we will start, sir, I will just introduce briefly about our participants. Here in this coursework, the participants, they are from 4 different subjects. All the subjects are from science stream, particularly botany, zoology, physics, and mathematics. 4 subject students are there in this coursework, and there are 28 students are there. Some they are having exemption for the research methodology. So near about 24 to 25 participants are present within this lecture. So I request Dr. Chandan sir to start presentation. Sir. Hello, I think I'm audible to you. Yes, sir. Yes, you are. Thank you. Thank you, Marathi sir, for inviting me. First of all, I would like to tell all the participants that although you are from science field, but this research methodology paper, mostly what we used to do is research methodology in social science. It is one of the lacunas which university is not improving still, that there is a lot of difference between research methodology in science and research methodology in social science. Basically, you may be aware that there are 2 types of sciences. One is natural science and another is social science. In natural sciences, laws are very perfect. These laws are universal in nature, and these laws can be tested in laboratories. On the other hand, laws in social sciences are not perfect because it deals with human behavior. And when we talk about human behavior is not constant. It changes from person to person, it changes from place to place. That's why it changes from time to time. That's why these laws are not perfect. So
when we are talking about social science and when we are talking about uh, natural sciences, there is lot of difference. Generally, natural science includes physics, chemistry, biology, mathematics. All these are natural sciences. On the contrary, economics, commerce, sociology, political science, these are treated as social science, which deals with human behavior. Uh, One more thing I would like to mention, that taking research methodology lectures, especially online, is really difficult, because when we used to take lecture on research methodology, and if this session will be offline, we can interact a lot. Whereas in online, most of us know that what we used to do with online courses, and that is expected, and that's why I would not like to tell more about it. Data, data collection is very important part in any research, and research in science is also not the exception for that. Many times we use different data, we collect it, we analyze it, we interpret it, and we draw some conclusion out of that. And that conclusion matters when we are doing our research. Whether it is social science, whether or it is a natural science, collection of data, analysis of data, tabulation of data, classification of data plays an important role in drawing important conclusions and deciding our future course of action. That's why, whether it is social science or whether it is natural science, data play an important role in research. Gen, Most difficult problem in research is obtaining data, or we can say gathering data, uh, or gathering desired information, because gathering data is really difficult task. But if we will do it in a systematic way, that will help to make it simpler. So when we are talking about uh, data, especially in research, data is divided into two types. One is primary data and secondary data. While we used to collect data, we must take utmost care. Otherwise, if we collect irrelevant data, it is not going to help in our research. What I planned today, that I planned my lecture in such a way that if possible, if students are online, then we will have some interaction too while uh, talking about data collection. Uh, and in last few minutes, we will take some question and answers too. In most of the researches, data constitutes the foundation on which superstructure of statistical analysis is built. If we do not have sufficient or adequate data, we cannot come to the conclusion. And that's why data plays very important role. If we want to construct a building, we must have very good base. If we do not have good base, we cannot construct a good building. And that's why foundation of any research lies with the superstructure, lies with data.
if we have very good foundation, we can have very good superstructure, and that will help in good research. Basically, when we collect data, uh, there is one very famous uh, quote that there are three kinds of lies. One is lies, another is damn lie, and another is statistics. What does it mean? In simple language, when we talk about uh, statistics, with the help of false data, we can lie a lot. And many times, statistics plays an important role in um, framing very good analysis. If we can do both, statistics is very good as well as bad. If we, how do we use it, it matters a lot. That's why statistics, many times statistics is used to speak lie, and that's why this quote is very famous. See, we can speak lie, we can speak lie with statistics, and we um, can speak lie without statistics too. That's why while doing our research, we have to decide how to go with it, whether we want to go with a good data. With nowadays, you are well aware that many of PhD students are taking help of uh, good statisticians, which is I appreciate that thing, because it will help. Many times we have data, but we don't know about statistics. That's why if we take help of statisticians, this will help to structure our data in a very good way, and it also help to make good use of data with the help of statistics. Nowadays, many websites are there which are helping students to convert their data in most relevant way. Uh, there are many softwares too. And my friends, nowadays, there are many AI tools which are helping a lot in analyzing statistical data. So, hello. Um, so, when we are talking about uh, types of data, uh, my friends, we have lot of data, but unless and until we will analyze it, we will classify it, unless and until we will arrange it, unless and until we will tabulate it in a systematic order, that is not going to help us. That's why statistics plays very important role in data collection. Uh, Many times what happens with researcher, that he gathers too much information and he is not able to sort it, or he is not able to classify it in a systematic order. That will create many problems unless and until you have good data, unless and until you have classify that data in very good manner,
If you will not do it, then statistics is not going, collected data, you, unless and until you have you arranged this data in a good manner and have a good will take good help of statistics, then only that data will be useful for you. Otherwise it create problems to the researcher. Generally we divide data into two types. One is primary data and another is secondary data. What is primary data? In simple language, primary data is data obtained by a study of specifically designed to fulfill the data need of the problem at hand. Generally, primary data is data collected by the researcher himself for solving a specific problem. If we will take example of social sciences, whatever problem you have taken, for example, if I take a problem of child labor, so I collected data of child labor, then that data is called as primary data. Secondary data is data which is not collected by us. So primary data means information collected by researcher for first time. On the contrary, secondary data is not collected by researcher himself, but collected by somebody else, and researcher using it for his purpose. Generally, primary data are collected by governments for many reasons, NGOs, institutes, researchers. So mostly primary data is collected for specific purpose. For example, if government wants to find out how many poor people are in a particular city, they can collect information. Like in census and NSS, National Sampling Surveys, government used to collect data of different people. NGOs also collect data for a specific purpose, especially if NGO is working in a specific field, they collect data for their own purpose. Even scientists collect data, like recently Chandrayaan was sent, and now scientists are collecting data. This is first-hand information. That's why many times primary data is also called as first-hand information. Many specialized institutes are also there which use to collect primary data for their own purpose. Now, let's see what is secondary data. Secondary data is also very useful in research, especially to frame our structure of primary data. Many times researchers use to study secondary data first, try to understand what is there and what is not there, and he bridges the gap between what is available in secondary data and what he needs to collect. And that's how secondary data also very important in research. Especially secondary data is not originally collected by researcher, but mostly it is obtained from published and unpublished sources. There are many sources available. Some sources are published sources and some sources are unpublished sources. Mostly when we talk about unpublished sources are, wait a minute.
Uh, published sources are generally reports of government, reports of NGOs, research papers, research journals, newspapers. Uh, these are different forms of secondary data. Mostly, secondary data uh, helps researcher, but mostly the data of secondary data is collected by somebody else for his own problems that may or may not be useful for us. So secondary data is not mostly is not helps to solve our uh, problem. It it may help if it is relevant. Next, next important thing, that before collecting primary data, if a researcher takes a review of secondary data, then that will going to help the researcher. Um, if researcher will try to find out what is available already available in secondary data, and if he bridges the gap, um, that what is available and what is not available, and if he collects data which is not available, it will avoid duplication. That's why secondary, in many researches, secondary data plays an important role that we need to remember. uh, Data which are primary in the hands of one becomes secondary in the hands of another. For example, if I collect primary data on a particular subject and I published it, then that data becomes secondary for somebody else. That's why we need to understand that many times primary data collected by a researcher helps other researcher because uh, it helps him in secondary data, and he can bridge the gap between where he is and where he want to go. Uh, Next important part is what is the difference between primary data and secondary data. Um, as you know, primary data is collected by researcher himself. On the contrary, data collected by other person is called as secondary data. Uh, Primary data is unique in nature because primary data is to solve a problem of specific nature. It is collected by a researcher to solve a particular problem. On the other hand, secondary data is not original, is not unique, because it is collected by somebody else to solve his problem and not our problem. But obviously, it will help in research. Uh, as primary data is collected to solve a specific problem, that's why it does not need adjustment, because this data is focused on solving specific problem. On the contrary, secondary data is collected by somebody else to solve his own problem. That's why while using secondary data, we need to make suitable adjustment so that that secondary data will be helpful to solve our problems. Generally, what are the sources of primary data? Surveys, observations, interviews, experiments, all these are different sources of primary data. On the other hand, secondary data, two important sources of secondary data are published and unpublished data. Reliability, when we talk about reliability, primary data is more reliable because primary data is collected for specific purpose to solve a specific problem. On the other hand, secondary data is collected by somebody else. We don't know
what method he used. Many times we don't know whether that data is accurate or not. That's why secondary data is less reliable than primary data. Now we will talk about consumption of time. Collecting primary data is really a cumbersome job. It takes too much time depending upon the uh, geographical area which you want to collect, you want to cover. On the other hand, as secondary data is already collected, uh, that's why it is less time consuming, because we are using data already collected by somebody else. Uh, Next important point is need of investigators. Uh, when we talk about primary data sometimes collected by researcher himself. But when there is a very large geographical area which only researcher cannot cover, then he also take the help of enumerators, investigators. Uh, at that time, uh, when there is a wide geographical area, we can take the help of other investigators. As secondary data is already collected, uh, maybe with the help of investigators or without the help of investigators, but it is already collected. That's why we do not need investigators. Of course, as we need to collect primary data ourselves, that's why it takes uh, very we need to take much efforts. It takes time as well as money. So many times collecting primary data is a very costlier affair. On the contrary, secondary data may be costly or may not be costly. Many times secondary data is freely available, but sometimes if we need specific data, we need to pay. That's why it is economical, but it's not that much costly as far as primary data is concerned. Uh, when to collect primary data? Mostly, primary data is collected when you need unique information. When you need unique information, you need primary data. At the same time, when secondary data is available, but secondary data is not sufficient, is not adequate, at that time, we use primary data. Uh, Primary data is collected for specific purpose, and secondary data is not every time it will not help uh, in collecting sorry, secondary data is not always helpful. That's why when secondary data is not adequate or not sufficient, at that time we use primary data. Especially primary data is very focused, and primary data is uh, to solve a specific problem. That's why collection of primary data is necessary in many cases. But when secondary data is available, and only if we use some statistical tools, if that data, by using statistical tool, that data can be used to solve our problem, then we need not to collect that primary data. Secondary data may be sufficient. If before collecting primary data, if we will take a look on secondary data, that obviously is going to help us a lot. Uh,
capability of primary data is capable to solve a specific problem or a given problem. On the contrary, as secondary data is not collected for a specific purpose to solve our unique problem, that's why secondary data is less capable to solve given problem. Suitability, primary data is most suitable to achieve given objectives. On the contrary, secondary data may or may not be suitable to solve specific objectives. Very important aspect that is called as, we used to call as bias or prejudice. Many times, if researcher or enumerator or investigator is biased at that time, it may be possible that it is going to affect our primary data. On the contrary, as we use secondary data which is already collected by somebody else, it may or may not be biased, because we don't know while collecting the data whether that data collector took due care or not. That's why it may or may not be biased. Generally, when we talk about collection of primary data, mostly primary data is collected either by researcher or his enumerator or his agents. On the contrary, secondary data is collected by somebody else other than researcher. Precautions, yes, to be frank, in primary data also and in secondary data also, we need to take due care while using that data. But as primary data is collected for specific problem, and we frame objectives before collecting data, that's why primary data, while we're talking about primary data, we need not to take much care. On the other hand, while dealing with secondary data, we must be cautious that what exactly the data is, how that data is useful to us, and we need to take due care while using secondary data. Now we will talk about different types of or methods of collecting primary data. My friends, in many exams, in research methodology paper, this question is very common, that what is primary data and what is secondary data. And another important question is, what are the different methods of primary data, or what are the different methods of secondary data. This is very common questions, very common question asked in research methodology examination. That's why if you will prepare it well, you can very easily score good marks. That's why what are the now we will see what are the different methods of primary data. As we know well that primary data is data collected for specific purpose. That's why we need to understand that primary data is very important. Now, before that, just I would like to focus on one more important aspect, that what are the advantages of primary data. I will see
Wait a minute, let me check your syllabus. Uh, then what are the advantages of primary data? Generally, primary data is very relevant because it is focused on a particular problem. Uh, at the same time, it is reliable and accurate. At the same time, primary data is collected for a specific purpose at a specific time. That's why this data is up to date or relevant and recent. Primary data gives very detailed insight on a specific problem. It also helps to generate new ideas, new hypotheses, new solution for a specific problem. As this data is very up to date, it gives a competitive edge while doing your research. But primary data has certain limitations too. What are, or we can say, some disadvantages too? What are these disadvantages? Generally, primary data is expensive because we have to take much efforts. We have to spend much money on that. As geographically area is wide, then we need to spend much more money. It is also time consuming because this is the first hand information or unique information which we are collecting. So collecting data from different stakeholders will take much time. At the same time, there are many difficulties in collecting primary data, which the researcher needs to overcome. Uh, while collecting data, we need to design questionnaire, different tests. We must have specific skill to design. We need to use different tools to design. We need to use different resources, and that's why we must be careful. My dear friends, as you are from science background, you may be aware that nowadays there are many AI tools which are helping to prepare questionnaire. Uh, Recently, I tried uh, Bard. Bard helps a lot while uh, deciding the designing the questionnaire. So there are many tools which we need to use. Many times, as we are not aware about these tools, so it is very disadvantageous. Uh, Collecting data is easy, but one more disadvantageous thing is once we collect data, we need to process the data. How to process? We need to classify the data, we need to tabulate data, need to use different statistical tool. It requires specific skill. So primary data sometimes, if you do not have these skills, this may become disadvantageous for you. Primary data many times very biased, prejudiced. Uh, there may be many errors that we need to avoid. Uh, Many times, one more important aspect of primary data is primary data may not be representative, because every time for a researcher it is not possible to take a census survey. So he cannot
go for each and every element and ask them question. So what he will use sampling method. And when he uses sampling method, uh, the data collected through samples may not be representative if due care is not taken. Now, let us talk about advantages and disadvantages of secondary data. Secondary data is cheaper, faster, and easier to obtain. We need not to spend much more money as it is collected by other. It is very fast. We can gather it, and it is easy. It also saves time and money. Many times, secondary data is obtained or gathered by experts. So it is going to help us. It also gives broader and deeper perspective in the specific subject. One most important thing what I found from secondary data is secondary data helps us to find the gap between what is available and what we need to collect, so that we understand the gap and it helps in collecting data. As secondary data has many advantages, it also has certain disadvantages. What are these disadvantages? That many times secondary data is not fully relevant with our problem. Sometimes it may be partially relevant, sometimes not at all relevant. That's why we need to take due care. Next important thing is secondary data is not reliable and accurate because it is collected by somebody else, and many times we do not know the authenticity of the investigator who already collected this data. For him it is a primary data, for us it is a secondary data. If that data is not collected properly and if we will use that data, it may not give us good results. Next is outdated and incomplete. Many times, as secondary data is collected years before, there may be drastic changes in economy, ecology, geographical conditions, environment, and that's why due to all these factors, that data which is collected earlierly years before may not be useful today. That's why we need to take due care. Many times, if the data collected by somebody else, that is our secondary data, if collected by someone who has biased mentality or who is prejudiced, then that data, using that secondary data, will be very dangerous. So we need to take care. Now, another important problem is ethical or legal issues. Many times, while using secondary data, researcher may face problems of copyright, privacy, or something else. That's why we need to take uh, due care while using secondary data. Now, what to do? Whether to use primary data or secondary data? It varies from case to case. It varies from what exactly problem you are dealing with, because
every time it is not possible for anyone to collect primary data for any problem. And that's why we need to understand where to use primary data and where not to use primary data. So we need to take care. We need to see what is the nature of our problem, what is the scope of our problem, to decide whether to use primary or secondary data. Availability of financial resources is also very important. Availability of time is also important. Degree of accuracy needed. If we need cent% accuracy, primary data will be good. If we are okay with 80 to 90% of accuracy, then secondary data may be good. So we need to take due care. What are the collecting agencies? If government is there, government agencies can easily collect primary data, but this cannot be case for others. Now, let us talk about different types of primary data. Uh, my friends, if you have any question, you can use chat box to uh, ask your questions so that we can go ahead. The next part is uh, different methods of primary data. Primary data plays very important role, and to collect primary data, we use different techniques or methods of collecting primary data. In many past examinations, this question is asked, that what are the different methods of primary methods or techniques of collecting primary data. The first and most important technique is direct personal interview. What is direct personal interview? It is very common. A direct personal interview is a face-to-face interview uh, with the stakeholders of our problem. If we have a problem of child, if we are studying problem of child labor, we need to meet different child laborers working at different areas. We need to ask them question. If we have problem of farmers, we have to meet different farmers and ask them questions. Many times when we are using direct personal interview, nowadays people are using sound recorders and different cameras, videos to record the interviews and analyze it at a later stage. So in this direct personal interview, we used to meet person or stakeholder, uh, or investigator meets the uh, person who is important stakeholder and ask him different questions. These questions are relevant to a particular problem which we want to solve. These problems will help us. This face-to-face interview or personal interview help us understand the data. Uh, this is very common primary data collection technique. It has certain merits that when we meet personally with somebody, someone, we can ask different questions. If we are not getting response, we encourage that person to give the response. As we are personally meeting the person to collect the data, that's why accuracy will also increases. Many times when we have some doubt about some of his answers, then we can ask different questions in different form, and we can try to understand
We can cross-examine him with different questions to get the truth out. That's why it helps. We can collect supplementary information while our general talk, which is going to help us a lot. Many times, while collecting sensitive information, many people hesitate to give sensitive information. But when we meet somebody in person, then he may help us to give uh, many sensitive information if we mix the questions in a relevant way. Then it will be possible. uh, Many times the language of enumerator or investigator also uh, helps to take relevant data from the stakeholder. So these are some of the important merits or advantages. There are also many disadvantages of direct personal interview method. Many times it is very costly because we have to travel at different location and we have to spend money for that. So many times it is costly. Uh, Many times if investigator or researcher or enumerator have any personal bias or prejudice, then also it affects a lot. Then we need to train the enumerators or interviewers before going into the field. If the enumerator or interviewer is not adequately trained, then it will create problem. That's why training of the interviewers also creates additional burden on the researcher. It takes more time because we have to meet different person at different places. Also, this method has many uh, geographical limitations. Sorry, but due to advancement of technology nowadays, we are arranging these types of direct personal interviews through Zoom meetings or video calls or Skype calls like that. We are using the technology to overcome this problem of geographical limitation. Second important method is indirect oral interview. I hope everyone is there. Do you know Sherlock Holmes? Uh, Please use your chat box. Let let me know. Do you know Sherlock Holmes? Have you heard about him? Yes, sir. Another is Byomikesh Bakshi. Have you heard about him? Yes, sir. It's detective. Yeah, it's very famous serial on Doordarshan. And recently I saw this web series. Have you heard about it? Charlie Chopra is there. Uh, she find out she solve one mysterious problem. So what is indirect oral interview and why I'm talking about these detectives? My friends, as we are in online class, uh, this is if we will be in offline class, this class can be more interactive. uh,
what these detectives used to do. ये डिटेक्टिव क्या करते हैं जनरली? Can you share? डिटेक्टिव्स क्या करते हैं? You can unmute yourself and tell me what ये डिटेक्टिव्स क्या करते हैं generally, how they used to solve the problem. The next important method is indirect oral interview. What is indirect oral interview? I will give you. सर बात तो घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं. Yeah, true. Yes, बहुत बार. I will give you one simple example. हम किसी लड़के को देखने जाते हैं, हमारे घर में किसी लड़की के लिए हम लड़के को देखने जाते हैं, तो जनरली हम लड़के से तो कुछ सवाल पूछते हैं, बराबर है ना? We used to ask some questions कि क्या करता है क्या नहीं. हम उसके साथ उसको ये भी पूछते हैं कि भाई आपको कोई एडिक्शन वगैरह तो नहीं है, आप काम धंधा क्या करते हो, कितना कमाते हो, हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? We used to ask questions. मगर हम सिर्फ उसने जो आंसर दिए हैं, क्या हम उससे सेटिस्फाई रहते हैं या और कुछ करते हैं? उसके रिलेटेड सर और क्वेश्चन पूछते हैं हम. किससे पूछते हैं? जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसपे हमें क्वेश्चन पूछना है, तो उसको ही पूछते हैं, बट क्वेश्चन में से अलग क्वेश्चन निकालते हैं उसके आंसर में से. मगर क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर. जिसके बारे में हम पूछते हैं वो क्या सब इंफॉर्मेशन हमें सही देगा? नहीं सर, अगर उसका ड्रॉबैक है तो फिर उन्हें छुपाएंगे अपनी गलती. तो फिर आप क्या करोगे? आप एक इंटरव्यूअर है, आप किसी के लिए लड़का देखने गए हो, आपको लड़के की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे? उसके गांव के नेबर से उसकी पूछताछ करेंगे. ओके, और फ्रेंड्स के द्वारा उसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे. वेरी गुड. इसका मतलब हम किसी एक के बारे में पूछताछ कर रहे हैं किसी औरों से. हमने उससे तो पूछा, उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, मगर हमें वो रिलीवेंट लगेगी या नहीं लगेगी? जब हमें वो रिलीवेंट नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम किसी और से पूछेंगे, थर्ड पार्टी से हम उसके बारे में पूछेंगे कि लड़का कैसा है, इसको कोई आदत है क्या, ये कितना कमाता है, ये घर में ही बैठा रहता है या काम धंधा भी करता है. हम बहुत सारे क्वेश्चन आसपास के लोगों को या जो उसे जानते हैं उसे पूछेंगे. जनरली डिटेक्टिव भी यही करता है, वो अपना केस सॉल्व करने के लिए केस से रिलेटेड सभी लोगों से क्वेश्चंस पूछता है. तो वही हम यहाँ कर रहे हैं. What is indirect oral interview? हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उससे ना पूछते हुए the investigator contact third parties and ask them information. स्पेशली ये विटनेस हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो अगर कोई मर्डर मिस्ट्री होगी तो विटनेस से हम क्वेश्चन पूछेंगे. अगर हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो हम उस कंपनी के एम्प्लॉइज से पूछेंगे, हम आजू बाजू के लोगों से पूछेंगे. तो ये मेथड जो है इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू. जनरली ये जो इंटरव्यूज होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन के तरह होते हैं. इसमें हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लोगों से, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की जानकारी लोगों से हासिल करने का प्रयास करते हैं. सो many times to understand complex phenomena, we use these indirect techniques. Generally, to know addiction of someone else, to know economical condition,
to know to solve murder or theft cases. These types of indirect oral interviews are taken. Generally, many times government also form inquiry commissions. These inquiry commissions also investigate about somebody else by inviting third parties and asking them different questions. Success of this method depends upon the skills of investigators. Investigators के पास अगर skill है तो ही हम यह method successfully use कर पाते हैं. Personal information gathering के लिए this method is really useful. We need to take care कि from whom we are taking this data. Ability of interviewer is also very important. Skill है क्या interviewer के पास? Especially communication skill is helpful. At the same time, whether our investigator has cross-examination skills. Cross-examination skill होंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से यह प्रॉब्लम यह मेथड यूज कर पाएगा. और last but not the least, honesty of the interviewer is very important. अगर इंटरव्यूअर ऑनेस्ट है तो यह बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे. नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट. गाजा में अभी इजराइल और गाजा में वॉर चालू है. Many correspondents from many news channels are in Gaza as well as in Israel. What they are doing? They are forwarding information, primary information to the news channel. So news channel is collecting first-hand information from their correspondents. That's why the next and most important method of primary data is information from correspondent. Now गाजा में जो वॉर चालू है उसका बहुत सारा लाइव जो फीड है वो उन बहुत सारे न्यूज चैनल के करस्पॉन्डेंट्स अपने न्यूज चैनल को भेज रहे हैं. सिर्फ इसी के नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में करस्पॉन्डेंट होता है. वो क्या करता है? That correspondent used to give information about what is going on in a particular district and send it to its editor, and that channel editor use the data to prepare his news bulletin. That's why investigators appoint local agents or correspondent for data collection. These correspondents generally they are paid correspondents. They get honorarium or salary for that. They give different relevant information to their editor. Many times this method is with full of biased and prejudice. That's why we need to take due care. Next important method is very popular, that is mailed questionnaire. Nowadays पुराने जमाने में क्या होता था कि हम क्या करते थे, एक इन्वेलप लेते थे, इन्वेलप में क्वेश्चनेयर डालते थे, उसके ऊपर कवरिंग लेटर लिखते थे, एंड वी यूज टू सेंड दिस लेटर टू अवर स्टेक होल्डर. जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे लोगों को हम भेजते थे. और ये जो डेटा है वो क्या होता था, हम जमा करते थे, मगर बहुत बार ये क्वेश्चनेयर का अनुभव ऐसा होता है कि बहुत लोग ये क्वेश्चनेयर फील नहीं करते. कुछ लोग फील करते हैं मगर भेजते नहीं है. कुछ लोग भेजते हैं मगर वो पूरी तरह से फील नहीं होता. That's why we need to take due care while preparing questionnaire. A good questionnaire is structured questionnaire.
रिलीवेंट क्वेश्चन एक दूसरे के आगे पीछे हो, तब हम एक अच्छा क्वेश्चनर बना सकते हैं। क्वेश्चनर के बारे में बहुत बार अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मैंने देखा है। एक बार क्या हुआ कि एक बंदे ने क्वेश्चनर बनाया था, स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ा गया, उसकी वजह से उसको मार खाने की नौबत आई। उसने पूछा आपका नाम क्या है, स्पेशली लेडीज से उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने बताया, अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। वैसे तो उम्र पूछनी नहीं चाहिए, मगर उसने पूछी। फिर डेटा के लिए जरूरी था, मेल पूछा, एड्रेस पूछा, सब पूछा। फिर उसने पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं, उसने बताया। और उसके बाद का क्वेश्चन था कि आपकी शादी हुई है क्या। एज फार एज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज पहले यह पूछना कि आपको बच्चे कितने हैं और उसके बाद पूछना आपकी शादी हुई है क्या, ये कल्चरली रॉन्ग है। दैट्स वाई कई बार ऐसे मौकों पर मार खाने की भी नौबत आ सकती है। दैट्स वाई वी नीड टू टेक ड्यू केयर व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चनर। अगर हमारा क्वेश्चनर फॉल्टी होगा तो हमारा डेटा का कोई यूज नहीं होगा। नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग पोस्ट, नाउअडेज वी आर यूजिंग गूगल फॉर्म टू कलेक्ट डेटा। गूगल फॉर्म में भी अगर हमने जो डेटा हम जमा कर रहे हैं वो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा तो मेनी रिस्पोंडेंट्स विल नॉट फील इट, पूरा फुली वो फील नहीं करेंगे और वो आधे में ही छोड़ देंगे। दैट्स वाई स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चनर matters a lot and we need to take due care. Sequence, we need to take due care of sequencing. At the same time हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि how many questions are we are asking. We need to take care कि whether these questions are logically arranged or not. शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस यस और नो में होने चाहिए। इफ नेसेसरी वी कैन हैव ऐसे टाइप क्वेश्चन आल्सो where the respondent will give detailed information. With the help of questionnaire we can collect quantitative as well as qualitative data from the respondents. Yes no question होने चाहिए, if necessary Likert scale हमें use करनी चाहिए. So we have to take due care while using this questionnaire. Now when we talk about questionnaire, जो पहला बैरियर आता था हमें फेस टू फेस इंटरव्यू में, that barrier was geographical barrier. But with the help of questionnaire, mailed questionnaire method, we are able to overcome the problem of geographical limit. This is quite cheaper with the help of Google Form and different nowadays online tools. These become much cheaper. At the same time, nowadays different designing tools are also there, which helps a lot, but it has certain limitations too. If we want to collect data from illiterate people, we are not able to collect data from illiterate people, especially in questionnaire. Many times we do not get sufficient data because बहुत सारे लोग आधा ही क्वेश्चनर चुराते हैं, उसलिए वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. इनकम्प्लीट questionnaires are not useful.
as we are not personally going and collecting data, that's why we are not able to understand that the data given in questionnaire is true or not. That's why accuracy, we are not sure about accuracy. So the next method came into force or introduced, that is schedule sent through enumerators. Who are these enumerators? Enumerators, or we can say facilitators, or we can say investigators. These people are trained people who use to meet the informant and take information from him. Questionnaire, they prepare questionnaire, they ask them, but respondent is not filling the questionnaire, enumerator is filling the questionnaire. So whether the respondent is literate or not, it will not going to affect when we are talking about data collected from enumerators. When we are talking about this type of data collection, this type of data collection is very relevant, because इसमें जो प्रॉब्लम क्वेश्चनएयर में जो प्रॉब्लम होता था कि बहुत बार क्वेश्चनएयर पूरा फील नहीं होता था, लिटरेट लोग ही होना पड़ता था क्वेश्चनएयर के लिए, ये जो प्रॉब्लम थे ये इसमें ओवरकम होने में मदद मिलती है. Because as enumerator is filling the questionnaire or schedule prepared to get answer, as he is filling the form, that's why whether the informant is literate or not, it is not very important. Even we can take information from illiterate respondent. But in this type of data collection, we need to take care that these enumerators or investigators are skilled, because if enumerator have good communication skill, then and then only respondents will give him response and give him information. So their training is very important. Again, it is expensive. Skills, specific skills are required. Then how enumerators talk with these people matters a lot. That's why these are some of the limitations. My friends, nowadays, as which method to use, it depends upon what information you want. Nowadays, there are many modern techniques and AI tools are used for collecting data, like Google Form and other tools are there, so that it's very easy to collect data. And there are many other softwares also, websites also, which are helping us in collecting data, especially primary data. This is all about primary data. Primary data plays an important role to solve specific problem. That's why we need to understand that primary data is very important. Now, let us talk about secondary data. What is secondary data? As we already saw, that secondary data is data collected by somebody else. And that's why as secondary data is collected by somebody else, we have to take due care. Who are those who are collecting this data? Generally, these
data, secondary data is collected by government. Many times we can see that census, every 10 years there is a census where government collects different information about the citizens of our country. Last census took place in 2011. In 2021, census was expected, but due to COVID, census was not there. Now, in the future, there can be a census. That is, census is governed by government of India. That's why government collect data of its own citizens. Like that, there are many NGOs are there which are time to time collect different information from different stakeholders of our country. There are many educationalists who used to collect uh, different data. Even in NEP, you may be aware that data is collected from many stakeholders. At the same time, many times there are many research institutes which use to collect data. At the same time, there are many other institutes which collect data. Researcher used to collect data. That's why secondary data is available from so many sources. Basically, secondary data is divided into two different methods. One is published source and another is unpublished source. What is published source? In simple language, published source is a source where data is actually published in black and white in written form. That is called as published source. फिर generally ये published source क्या क्या होते हैं? So one of the most popular published source is reports. Different different reports are prepared by different people. For example, government prepare report, World Bank prepare report, UN prepare different types of reports. Many NGOs prepare different types of report. Recently, I gone through one important report prepared by one of the educational leading NGO. In that report, they collected information about different age groups and their knowledge about reading and writing. So different NGOs are also preparing reports. Then different institutes also collect data and prepare report. These reports are very helpful. In India, there are many commercial organizations, industrial organizations, which prepare different types of report, and that report helps us a lot. And that's why report forms very important secondary source of secondary data. Another is official publications. Many government organizations used to publish magazines, which are official publications, where they used to give different types of data. At the same time, many journals, many magazines, they are also preparing these publications, which is going to help us a lot in collecting secondary data. There are many specialized institutes like TISS is there, which collects data and publish it whenever necessary. There are many semi-official publications. There are many local bodies which also published
their different reports. Companies publish their balance sheets, which can be act as secondary data for many organizations. There are many autonomous bodies like FICCI is there. साइंस में भी बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज होंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वगैरह, जो अपना ईयरली डेटा पब्लिश करते हैं. There are many journals which publish different types of data. This is also official data. Newspapers are also there which publish data. Nowadays आपने बहुत बार एग्जिट पोल्स देखे होंगे. एग्जिट पोल्स ये प्राइमरी डेटा पे डिपेंड होते हैं, मगर वो एग्जिट पोल्स लेकर कुछ लोग अपने एनालिसिस करते हैं. दैट इज आल्सो सेकेंडरी डेटा फॉर देम. जैसे पब्लिश्ड सोर्सेस है, वैसे अनपब्लिश्ड सोर्सेस भी है. देयर आर many unpublished sources too. Unpublished sources, why? But one must be very careful while using unpublished sources. Unpublished sources का इस्तेमाल करने के पहले हमें उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है. When we are talking about different data collection aspects, we must understand that these data collection aspects are very important. At the same time, I would like to share with you one important while using questionnaire, we use different scales. You may be aware about Likert scale. While designing wait a minute. Generally, this is very useful in social sciences. See, this is Likert scale. 5-point, 7-point Likert scale is there. When you are used to ask questions, you can ask these types of questions. Acceptability अगर आपको पूछनी होंगी तो whether you are totally acceptable, unacceptable, slightly unacceptable, neutral, slightly acceptable, acceptable, perfectly acceptable, like that you can ask different questions. Generally 5-point Likert scale we are using. Like frequency अगर आप sometimes, often, always, like that, different aspect we use. So ये Likert scale भी बहुत बार हम यूज करते हैं क्वेश्चनर में. yes no question भी यूज करते हैं. So one another important aspect, इस पे जनरली इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक important क्वेश्चन है, what is primary data, what is secondary data, what are the methods of primary data, what are the methods of secondary data, like that. Questions are very popular. इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं. So you can prepare these questions for examination. आजकल जो नया मेथड शुरू हुआ है जिसमें you have to clear your research methodology and another 2 papers are there. You have to clear those 2 papers and then only you can
write your synopsis. This is very common practice in foreign universities. जब तक आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखोगे नहीं, तब तक आप रिसर्च कर नहीं पाओगे. बट इसमें एक लैकुना है कि जनरली ये जो पेपर है ये सोशल साइंसेस से रिलेटेड है. हाँ, इसमें का बहुत सारा पार्ट आपको भी रिलीवेंट है, मगर नेचुरल साइंसेस के लिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज होती है वो यहाँ यूज होती, तो इसका और आपको फायदा होता. So this is all about primary data and secondary data. If you have any specific questions, you can. मैंने मेरा लेक्चर ऐसा ही डिजाइन किया था कि एक 1.5 घंटे तक मैं बोलूंगा और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम लेंगे. So if you have some questions, you can unmute yourself or you can type in chat box so that we will discuss that. सर ये टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमें एग्जाम में? वही जैसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. जैसे अभी मेरे पास सिलेबस है, इसमें का जो है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने पार्ट कवर किया है उस पे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा, व्हाट आर इट्स मेथड्स. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. इस पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर इट्स मेथड. प्राइमरी डेटा मेथड या टेक्निक, ऐसे 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी टाइप भी इस्तेमाल करते हैं. सर जैसे बीएड में कैसे थे हमको कि राइट टू नोट ऑन, तो ऐसे भी इसमें आ सकता है क्या? हाँ, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है. ओके. जैसे मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, जितना मुझे याद है लास्ट ईयर के पेपर में स्टैटिस्टिक्स पे एक भी क्वेश्चन नहीं था. अदरवाइज जनरली पुराने मेथड में क्या होता था कि 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे पूछते थे, तो जिसको स्टैटिस्टिक्स आता है वो बहुत आसानी से वो पेपर क्लियर कर सकता था. ये सोशल साइंसेस का है, इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ. कोठारी का बुक है, न्यू एज पब्लिकेशन का, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अगर आपको एकदम सिंपल में अगर जाना होगा, एकदम सिंपल पेपर पास होने के लिए, तो YCMU का रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर आप स्टडी मॉड्यूल लेंगे, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है इजीली, तो वो आपको 100% हेल्प करेगा. आपका ये पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा. सर कोठारी जो बुक है वो सर कैसा है? उसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बड़ा है और जरा वो एग्जाम में लिखने के लिए टाइम भी हमें सफिशिएंट नहीं होगा. नहीं, CR कोठारी में क्या करो, एक बार जस्ट आप पढ़ लो और खुद के अगर पॉइंट्स अगर निकाल लेना तो बहुत आसान है CR कोठारी का. और अगर आपको CR, मैं जैसे बता रहा हूँ, YCMU का आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक लो, या फिर मैं मराठे सर को भेज देता हूँ, मराठे सर आपके ग्रुप पे शेयर करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बहुत यानी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है. ओके सर. हाँ, इसमें और एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना कि क्वेश्चनएयर कैसा बनाना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो. क्वेश्चनएयर जो है ना, हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चनएयर, तो उसमें कुछ एस्पेक्ट है. जैसे क्वेश्चनएयर में कवरिंग लेटर होना चाहिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्या है उसके अनुसार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए. उसके बाद क्वेश्चंस नीड टू बी लॉजिकली अरेंज्ड. सेक्शन बनाने चाहिए आपने, रिलीवेंट सेक्शन, जैसे
पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन हो गया, फिर आपके जैसे प्रॉब्लम, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में होने चाहिए जितना हो सके, और सिंपल होना चाहिए। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। we need to avoid ambiguous questions, and we need to make it as simple as possible. uh, we need to take care while asking personal questions. अगर पर्सनल क्वेश्चंस होंगे तो उसको किस तरह से पूछने चाहिए। पर्सनल, पहला तो सवाल आता है वेदर टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन और नॉट। मगर हमारा डेटा से रिलेवेंट पर्सनल क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क पर्सनल क्वेश्चन, बट बी केयरफुल व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन। स्पेशली पर्सनल क्वेश्चन अगर होगा तो उसको कैसा फ्रेम करना चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे फुलफिल होते हैं क्या, वेदर अवर क्वेश्चनर इज फुलफिलिंग ऑल अवर रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो हमारे रिस्पोंडेंट है, who are our respondent, whether our respondent are able to answer these questions, that we need to understand. बहुत सारे yes no कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जहां जरूरी होगा वहां if you are using Likert scale, that will be very helpful. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जैसा जरूरी है वैसा हमको मिल रहा है क्या, दैट वी नीड टू चेक बिफोर सेंडिंग क्वेश्चनर टू आवर रिस्पोंडेंट्स। हम एक बार पायलट सर्वे ले लेना चाहिए हमें, और हमें देखना चाहिए वेदर रिस्पोंडेंट्स आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अगर उनको कहीं एम्बिग्विटी लग रही होगी तो वो क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। कोई क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी आ रही होंगी तो चेंज करना चाहिए। ऐसे पहले टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद हमें ये क्वेश्चनर लोगों को देना चाहिए। दैट वी नीड टू टेक केयर। सर आंसर में रेफर कर सकते हैं क्या हम, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया था डिटेक्टर्स का, तो हाँ, वो रेफर कर सकते हैं क्या हम? हाँ, आपका देखो, आपका किस टाइप का रिसर्च है उस पर अपना मेथड यूज होगा। ये मेथड ना मोस्टली सोशल साइंसेस में यूज होते हैं, मगर आप स्पेशली साइंस वालों के लिए भी ये मेथड्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई क्रॉप साइंस वाला या इन्वायरमेंट साइंस वाला बंदा है, वो रिसर्चर है, और वो रिसर्चर इन्वायरमेंटल साइंस में के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में लोगों में क्या अवेयरनेस है इसका रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चनर बनाएगा और लोगों के पास जाएगा। मगर आपका जैसा क्वेश्चन है, जैसा आपने ये मेथड हम यूज कर, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू हम यूज कर सकते हैं क्या, ये आप बता रहे हैं। मैं एक इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैं क्या करूंगा, इंडस्ट्री वालों को जाके पूछूंगा कि क्या आप जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स फैलाने वाले जो भी केमिकल्स वगैरह है वो आप बाहर छोड़ते हैं क्या। तो कोई इंडस्ट्री वाला बोलेगा क्या हम छोड़ते हैं, कोई भी नहीं बोलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आजू बाजू के लोगों का ओरल इंटरव्यू लेंगे और उनको पूछेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री से आपको कोई परेशानी है क्या, आप धुआं सहन करना पड़ता है क्या, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो क्या। सो दिस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज आर पॉसिबल। और वो सब क्या पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। Still, if you have any question, you can ask. नो सर। Okay, so my friends, this is all about
data collection and its important role. इसमें और एक पार्ट जो है वो है सैम्पलिंग का, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन. मराठी सर, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. So this is all from my side. Still, if you have any question, you can mail me or you can contact me. I will try my best to answer your questions. I will share one of the short books, that is YCMU study material. I will share with Marathe sir. He will share with you. My friends, thank you very much for your patient listening. एक तो आप सब हमारे colleagues है, आप भी बहुत सारे लोग teachers है. So मैं आपको I am not here to teach you something. I shared with you whatever limited knowledge I have. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Marathi sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much for your very nice and enthusiastic lecture. Sir, I know it is very difficult to teach this practical subject on online mode. And particularly the students who don't interrupt or don't talk anything regarding in your lecture. But whatever may be the case, but you are giving very nice and very informative lecture for our students. So on behalf of all the research students and behalf of Research Committee Science College Nanded, I express my gratitude towards Dr. Chandan Bora sir for delivering very nice lecture. Thank you very much. And Thank we you, sir. will require your help in future also, sir. Yes, sir. Thank you. Interactive, if it is offline, no, sir. This student really enjoy this type. Yeah, sir. But actually, mostly in online session, no, interaction is very less. yes, sir. Yes. आणि काय असं आहे सर, ते प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज पण येतात ना, मुलांकडे नेटचं अवेलेबिलिटी नसते किंवा आणखी खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. आणि आपल्याला पण ऑफलाईन आता सध्या शक्य नाही, आपलं रुटीन चालू असल्यामुळे हा एक मोठा प्रश्न आहे. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Okay. So, dear participants, now we are switched over to our next lecture. I think our next lecture is at 1 p.m. So we will wait for 5 minutes. I will. I think Modi ma'am is there. Hello, ma'am. Yes, sir. Okay. Hello. Okay. Can we start, ma'am? Yes, sir. Yes. Okay. One minute, ma'am. Ganesh. मैम 1 मिनट, मैं गणेश को बोलता आपको को होस्ट करेगा. हो सर. ओके. So I think we will start, ma'am. Ganesh will make you co-host very soon. हो सर. So dear participants, for this today's morning session, our next guest lecture resource person is Dr. Modi ma'am, who is working as assistant professor at NES Science College Nanded. So I request Dr. Modi ma'am to start your presentation. Yes.
So is it visible to all? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So today we are going to start our PowerPoint presentation. In last lecture, I have covered home and file, both of these menus. Okay, today we are going to start insert menu, and I have covered already table from this insert menu. Apart from that, picture, clip art, screenshot I have covered, and already I think. चार्ट चालू होतं आपलं चार्ट बद्दल आपण डिस्कस करत होतो स्मार्ट आर्ट आपण कसं इन्सर्ट करायचं हे सांगितलं होतं सो मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट ग्राफिक्स आर already present here. So as per your requirement, if you want to draw any picture, at that time we can use this smart graphics in our presentation. Okay. So here I am going to today I am going to start charts. Okay. How to insert chart? Just click on any column or line or pie chart, bar chart, area chart. These are the different types of charts are available here. This one is column chart. So it is looks like in this manner. So याच्यामध्ये तुम्ही एवढे पॅटर्न मध्ये तुमचे जे काही चार्ट्स आहेत कॉलम चार्ट एवढ्या पॅटर्न मध्ये तुम्ही ड्रॉ करू शकता सो दीज आर द डिफरंट पॅटर्न्स इन कोनिकल फॉर्मॅट इन बार फॉर्मॅट as well as yes these are some column charts format. Okay. If you click on this line, so it will show you in all these charts will be displayed into the line format. Okay, click on this pie. So at that time it will show it in pie chart format. Okay, and one by one I will discuss with you. First of all, I am going to insert this column chart. When you click on this column, so these are the different types of patterns. It will appear here. So choose any one of these. Suppose I choose this one. Okay, click on this OK button. So once you click, it will show it on your presentation. Okay, it will display it on your presentation. Is it visible now? हे दिसतंय का? हो मॅडम दिस Yes, डिस्कनेक्ट झालं होतं का आता? डिस्कनेक्ट झालं होतं का? हो मॅडम हो. Okay. So when you click on this already existing chart, suppose I'm going to close it again. Don't save. I'm going to show it again. Just open your Microsoft PowerPoint. So this is our presentation. Here I am going to insert chart. Okay. Once you click on this column chart, बहुतेक ते एक्सेल मध्ये जेव्हा जातंय तर तेव्हा रिस्टार्ट होते मशीन माझी. I don't know why it is like this. Okay. So या मोमेंटला आता दिसते माझी स्क्रीन दिसते या मोमेंटला दिसते तुम्हाला स्क्रीन दिसतंय का? हॅलो. Yes, ma'am. दिसत हो, Yes, दिसतंय ma'am. ना, दिसतंय. So here I am going to insert serial number.
Okay, and 1, 2, 3. I'm changing the content of this Excel sheet, and here I'm going to take some values, new values, and new third. Suppose me subject किंवा मी स्टूडेंट नेम इंसर्ट करते थे स्टूडेंट नेम आफ्टर दैट maths marks, and after taking this just we have to make it rows and columns. Okay, it will appear all the rows and columns. जर तुम्ही हे option choose केलं तर it will show table with borders. Okay, if you want all borders, click on this all border option. Okay, once you click, just enter the name of this student here. Suppose I'm ABC, inserting PQR. Okay, yes. Yeah. Okay, so these are, suppose these are the names of the student. Okay, now I am entering the marks of this physics. You have to enter all these marks manually. Okay. And if you wanted to show the diagram, the chart of this particular students, then just you have to close it. Okay, after inserting all this data, just save here, save it here. Okay, save it and close it. Okay, now open your PowerPoint presentation again. So it will show all this. It will show you all this. अरे तिथे सेव्ह झालं. एक मिनिट परत एकदा मी स्क्रीन शेअर करत आहे. Okay, so insert chart, column chart. When you click on this OK button, पाणी पिऊन नीर फिल्टर पाठवलं लागतं ते 15 मिनिटं
हॅलो हॅलो येस मॅम. हा माझं नेट डिस्कनेक्ट झालं होतं. सॉरी फॉर दॅट. एकच मिनिट मी हॅलो हॅलो. हा सर माझं डिस्कनेक्ट झालं होतं. मला परत एकदा होस्ट करावं लागेल. ओके ओके, थांबा एक मिनिट, मी गणेशला सांगतो. हा झालंय. होस्ट Is it visible to all? येस मॅम. So today we are going to start again one chart. Okay. मी चार्ट जर दुसरीकडे ते इन्सर्ट करायचा प्रयत्न केला तर माझा डिस्कनेक्ट होतोय. काय कारण आहे माहित नाही. I will show you in another way how to insert the chart. Okay. With the help of this Microsoft Excel, you have to open first of all Microsoft Excel. And from this Microsoft Excel, we can copy that particular data into the PowerPoint presentation. So first of all, we are going to start with Microsoft Excel. Just create here one table, okay? And this table you can embed inside the PowerPoint presentation. Okay, so this is student name, and after student name, I am taking here just physics, chemistry, maths, and total. Okay, so once you create this column, just insert this data. Suppose I am taking here just 2-3 columns. 1, 2, 3, 4, 5 columns, and if you want to make it bold and all these things, you may do the all the formattings. Okay, आणि इथे मी data insert करते directly. आणि student name A, suppose B, and C is the name of the student, and here I am inserting some values 56, 67, 66, 78, 89, and suppose 77, 66, and 56. Okay, so for total we have to write the formula is equals to sign sum in bracket just drag all the marks of same row and press enter. Okay, so once you do this, drag it to copy all this formula to the rest of the columns. Okay, ते बाकीच्या rows मध्ये आपल्याला ते same formula पाहिजे तर we have to copy, just drag it to copy the formula to rest of the rows. Okay, same column मध्ये पण different rows मध्ये आपण ते paste केलं. Okay, so in this manner I have created this. Just copy this whole table, right click, copy it, and here come to this PowerPoint presentation,
insert new slide. In that I am taking here blank slide and right click here and paste it. Okay. So after pasting, you can see here our whole table will appear in this manner. ओके सो हा आपला टेबल आला. आता ह्याच्यामध्ये जर आपण राईट क्लिक केलं, इफ यू राईट क्लिक हिअर आणि ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही चेंजेस करायचे असतील, सपोज आय वॉन्ट टू डू सम चेंजेस, ओके ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असेल तर राईट क्लिक करा, एडिट करा, ह्याला राईट क्लिक, embed. So embedding you have to control that. Just a minute. Once again I am doing right click, पेजचे बरेचसे ऑप्शन दिसत आहेत तिथे. विच ऑप्शन्स आर देअर? यूज डेस्टिनेशन स्टाईल एस. ओके म्हणजे तो डेस्टिनेशनला जशा पद्धतीने तुम्ही पुटअप केला होता एक्सेल शीट मध्ये तसाच तो इथे पेस्ट होईल. कीप सोर्स फॉर्मॅटिंग, जे काही सोर्स मध्ये आपण फॉर्मॅटिंग केलं होतं ते ऍज इट इज कीप करायचे असतील तर यू हॅव टू चूज दिस ऑप्शन. अँड दिस वन इज एम्बिड ई. एम्बिड मीन्स व्हॉट? की आपण ते तिथे लिंकिंग करत आहे. सो आय एम चूजिंग दिस ऑप्शन. ओके वन्स यू एम्बिड. आता एम्बिड करणे म्हणजे काय? वेन यू राईट क्लिक इट at that time you may open it again if you want to make it some changes. Okay, so suppose तुम्हाला काही changes करायचे असतील so go to worksheet object, click on this edit button and after clicking it will open into the excel sheet again. Okay, excel sheet मध्ये इथे ओपन होईल आणि मग आपण याच्यामध्ये काही चेंजेस करू शकतो. सो दिस विल बी ओपन इनटू द एक्सेल शीट. याच्यामध्ये तुम्ही आता इथे काही चेंजेस केले, सपोज 67 च्या ऐवजी 78 केले, इथे मी 90 केले अँड जस्ट क्लिक आउटसाइड दिस. सो ऑल दिस अपडेशन विल बी कम इनसाइड दिस एक्सेल शीट. ओके, जे काही तुम्ही याच्यावर अपडेशन केले होते आता, सो दॅट विल इट विल शो हिअर. ओके, इट विल वर्कशीट ऑब्जेक्ट मध्ये एडिट मध्ये तुम्ही क्लिक करा आणि याच्यामध्ये तो एक्सेल शीट मध्ये जातो आणि एक्सेल शीट मध्ये ओपन झाल्यानंतर इथे तुम्ही तुमचे चेंजेस करू शकता. वन्स यू चेंज इट जस्ट क्लिक आउटसाइड दिस विंडो. ओके, अँड ऑल दिस चेंजेस विल बी सेव्ड इनसाइड दिस एक्सेल शीट. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही ही एक्सेल शीट घेऊ शकता. ओके, सो दिस इज. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चार्ट इन्सर्ट करायचा आहे. सो वेन एव्हर यू आर इन्सर्टिंग चार्ट जस्ट गो टू दिस एक्सेल शीट. आता ह्याच्यावर मला चार्ट इथेच मी इन्सर्ट करू शकते. सो इन्सर्ट, गो टू इन्सर्ट, क्लिक ऑन दिस कॉलम चार्ट, क्लिक ऑन दिस 2D column. First column I had choose, first pattern I had choose. ओके, so इथे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स आणि टोटल हे सगळ्यांचे मार्क्स तुम्हाला दाखवतोय. जस्ट copy this chart. Okay, and then click on your PowerPoint presentation and wherever you want to display it, you just right click and paste. आता ह्याच्यामध्ये परत एक ऑप्शन इथे दिसतोय, यूज डेस्टिनेशन थीम अँड लिंक डेटा. सो यूज दिस टू लिंक इट विथ एक्सेल शीट. सो वेन यू क्लिक ऑन दिस ऍट दॅट टाइम आता तुमची ही जी हा जो चार्ट आहे हा टोटली एक्सेल शीट सोबत लिंक आहे. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू मेक एक्सेल शीट मध्ये ओपन होईल आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काही चेंजेस करायचे असतील तर तुम्ही इथे करू शकता. अँड वन्स यू सेव्ह इट and close this button, so while saving you have to give the name of this. Suppose book 5 is the name and I saved it in documents. Okay, click on the save button. Okay, already exists. So you have to give another name and click on the save button. Once you do this, just close this Excel. Okay, open your PowerPoint presentation again. So all the changes will be appear inside this Excel sheet. Okay.
save this presentation also. Okay, once you save, just open. Which one is PowerPoint presentation 1. Okay, so हा तुमचा Excel sheet मधला PowerPoint presentation. When you do the PowerPoint presentation जर तुम्ही present केला, so it will see in this manner. Okay, you can see it on your desktop. So physics, chemistry, mathematics आणि total हे सगळे तुम्हाला इथे display झालेले दिसतील. Again, I am taking new slide and blank presentation. Excel sheet open करा तुमची आणि त्याच्यातून तुम्हाला पाय चार्ट पाहिजे तर पाय चार्ट मध्ये तुम्ही त्याला कन्वर्ट करा किंवा एक्झिस्टिंग तुमचा पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन हा जो आहे हा तुम्हाला जर पाय चार्ट मध्ये चेंज करायचं असेल तर चेंज चार्ट टाइप वर क्लिक करा अँड यू मे चेंज इट टू लाईन चार्ट. ओके, क्लिक ऑन ओके बटन, सो इट विल शो यू लाईन चार्ट. ओके, मी इथे त्याचं लेआउट चेंज करते ह्याचा म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल लेआउट लाईन. Okay, so this is your line chart. Suppose you want to change it to pie chart, just click on this pie chart option and select any one of this pattern and click on this OK button. So it will show it on pie chart manner. Okay, so in this manner you can insert any chart in your presentation. Okay, त्याच्यानंतर after chart hyperlinking. Hyperlinking म्हणजे काय? सपोज एखादी एक्सेल ची फाईल आहे किंवा वर्ड ची फाईल आहे तर तुम्हाला ती याला लिंक करायची आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू टेक दिस लिंक चार्ट टाइप layout and chart type this one is the chart type. Okay, so याच्यामध्ये hyperlink is the text. ओके, आणि जे काही मी हायपरलिंक केलेलं असेल इथे ओपन होईल अशा पद्धतीने मी हायपरलिंक करते. सपोज आय एम टेकिंग हिअर वन टेक्स्ट लाईक फर्स्ट किंवा काय मशीन लर्निंग HINE मशीन LEARNING मशीन लर्निंग बद्दल आपण एखादं जर स्लाइड क्रिएट केलेली असेल so at that time we have to create this, we have to write the machine learning as a text, select it. Okay, click on this insert button, click on this hyperlink button. Okay, after clicking machine learning नावाचं एक मी इथे डॉक्युमेंट बनवलेलं आहे मशीन लर्निंग. ओके, इथे हे डॉक्युमेंट बनवले आहे. आय वॉन्ट टू लिंक दिस डॉक्युमेंट टू माय मशीन लर्निंग टेक्स्ट. ओके, त्या टेक्स्टला काय म्हणायचं हायपर टेक्स्ट. ओके, आणि ही जी फाईल आहे आपण त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ही फाईल ओपन होणार आहे. विच वन इज मशीन लर्निंग डॉट डॉक्स नावाची फाईल ओपन होणार आहे किंवा मशीन लर्निंग डॉट PDF नावाची फाईल ओपन होईल. कोणती पण तुम्हाला जी वाटेल ती तुम्ही लिंक करू शकता. सो क्लिक ऑन दिस ओके बटन. सो हिअर हायपरलिंक इज क्रिएटेड. सो वेन यू क्लिक वेन यू डू दिस स्लाइड शो ऍट द टाइम जेव्हा तुम्ही याच्यावर क्लिक करता सो ऍट द टाइम इट विल ओपन दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट in this manner. लक्षात येत आहे? So this is your document which is in PDF format आणि ते PDF format ला मधला तुम्हाला जर कोणाला दाखवायचं असेल PowerPoint प्रेझेंटेशन मध्ये जर तुमचा काही डेटा असेल ओके तुम्हाला तो दाखवायचा आहे तर त्यावेळेस we can do this hyperlinking. कळालं का हे hyperlinking? परत एकदा सांगते की whenever you are doing hyperlinking at that time just take one hypertext. हायपरटेक्स्ट म्हणजे काय असं टेक्स्ट ज्याच्यावर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर एक तुमचा जो पॉइंटर आहे इथे बघा हा पॉइंटर आहे. सो when you navigate onto that particular text at that time that pointer will be turned into hand pointer. Okay, so that is called as hypertext. Okay, and when you click on that hypertext at that time the respective page will be open जे त्याला लिंक केलेला आहे तुम्ही तर तो पेज इथे ओपन होईल. So how it will be open? See here I am showing same thing here again. कसं करायचं हायपरलिंक करण्यासाठी सपोज मला या स्लाइडवर पहिल्या स्लाइडवर जायचंय या स्लाइडचं आपण मागे केलं ऍक्शन बटनवर हायपरलिंकिंग केलं तशाच पद्धतीने ते टेक्स्टवर हायपरलिंकिंग करतोय. ओके, सो सपोज एखादी वेबसाईट ओपन करायची आहे तुम्हाला किंवा सपोज मी इथे लिहिलं कोर्सिरा किंवा स्वयं SWAYAM स्वयं इज द साईट सगळ्यांना माहितीये स्वयं ही
एक साईट आहे जे की आपल्याला ऑनलाईन लर्निंग साठी हेल्प करते. ओके, सो काही कोर्सेस आपण स्किल डेव्हलपमेंट साठी आपण इथले कोर्सेस करतो. सो स्वयं इज द hypertext now. Okay, and click on, select this hypertext first of all, and then click on this hyperlink. Okay, so what we are going to open here, suppose I wanted to open text काय आहे, text to display स्वयं. Okay, but I want to open here one website, so you have to put the whole path of that particular website किंवा त्याचा URL तुम्हाला इथे डिस्प्ले करावला. So while displaying this URL, you just have to open hyperlink. Just you have to write here http colon http / www dot sw स्वयं, spelling correct असायला पाहिजे, org, I think org it. Okay, click on this OK button. So when you do the slideshow, just navigate onto this swayam text. So your pointer will be turned into hand pointer, and when you click on it, at that time it will open swayam.org website. Okay, directly you may transfer the control onto this website. So swayamchi website इथे open झाली. I think I wrongly displayed the name of the swayam, SWA. Swayam online platform. So you should know the URL. So swayam.gov.in it is. Okay. So copy it. हे तुम्ही copy करू शकता. Click on this. Control C. PowerPoint presentation मध्ये या. Click on this. Select it. Click on this hyperlink and paste it here. Control Central. What is it? Once again, I am doing same thing. Okay, just minimize it. Just come to your browser. Okay. Suppose Google ची site open करायची. swayam.gov होती ना, gov. काय होती? swayam.swa swayam. Just select this whole URL. Select this URL swayam.http swayam.gov.in. This much is sufficient. Copy it and then come to this PowerPoint presentation. Select this swayam, click on this hyperlink and put whole URL onto this address bar. Okay, address मध्ये तुम्हाला या text box मध्ये तुम्हाला address हे करायचं आहे, paste करायचं आहे and click on this OK button. So when you do the slideshow, just click here to open that particular Swayam website. So it will open Swayam website directly. Okay, so अशा पद्धतीने काही तुम्हाला तुमचा डेटा जर ऑनलाईन असेल आणि you want to show that particular data, at that time we have to use this type of hyperlinking. Okay, टेक्स्टला आपण हायपरलिंक करू शकतो, एक तर डॉक्युमेंट्स, एक तर वेबसाईट, एखादं पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन, एखादं एक्सेल शीट, एखादं इमेज. ओके, इमेज पण आपण हायपरलिंक करू शकतो, काही पण तुम्ही हायपरलिंक करू शकता. ओके, जस्ट यू हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इमेज करायची असेल, ओके, suppose I want to show some computer images. So computer हा एक शब्द घेतला, just select it, click on this hyperlink button and suppose some images. I don't know image. Yes, is there any images?
We have to first of all check for this images. No images are there. I don't have any images. Just yes. Some screenshots are there. Saved pictures. All files. Do here all files. All files केल्यानंतर हे JPG file. Click on this OK button. So total, it will take this total path of that particular JPG file and click on this OK button. And when you do slideshow again and click on this computer, at that time it will display that particular image. It takes some more time. Okay. My network is somewhat slow and computer is also slow. Please mute. So in this manner, this image will be displayed. Okay. So slideshow मध्ये तुमचा image display होईल. लक्षात आलं हे? कळालं हे? Hyperlinking. Okay. Action मी मागे घेतलं तुम्हाला. Action buttons. Same. Here we can do this hyperlinking. Okay. कोणत्याही image ला वगैरे hyperlink करू शकता तुम्ही. And click on this OK button to do that particular action. We have to first of all select the text, click on this action, and which file you want to open, you just write here file name and click on this OK button. Hyperlink to this file. Okay, so click on this OK button. So in this manner also we can do this hyperlinking. Okay, when you click on this, at the time also it will open same. Okay, so it takes time, some more time. Okay, in this manner it will be displayed on your screen. This one is text box. Okay, so wherever you suppose you have taken some blank type of presentation and you want to insert any text box in it. At that time, just you have to click on this text box. Okay, this one is the text toolbar. Okay, from where you can insert any text box on your blank presentation and write down your content. Okay, so whatever content you require, so that you can insert inside this text box. Okay, you may select it, you may make it some formatting. If you want to apply some formatting, just select it, and after selection just click on this bold, italic, underline, and if you want to take any color, you may apply all this, as well as you may use this alignments. You may utilize this font size किंवा font चे वेगवेगळे faces तुम्ही use करू शकता. So in that format it will be displayed. Okay, so this is all about text box. Text box है wherever you require some text box, at that time you may insert your own text box. That is called as own placeholders you can insert. Okay. त्याच्यानंतर header आणि footer. Suppose you want to insert any header and footer to your text to a PowerPoint presentation. At that time, you just click on this header and footer. So date and time. Suppose आपण कधी कधी इथे at the end of this याच्या खालच्या age ला, okay, you may insert slide number. You may insert footer, you may insert any header. Okay, so whenever you want to insert any header, just click on this date. Suppose I check this date and time. Okay, so when you check this, at that time it will display date. If you which format you want to display. Okay, so in which format you want to display it, you may choose it from this drop down menu. Okay, just click here, click on this, click on this, click on this. Okay, so suppose I am using this same 10/16/2023. म्हणजे
month first of all, then it will display day, date, and then it will display the year. Okay. त्याच्यानंतर जर हे नाही पाहिजे तुम्हाला, okay, you don't want to use this date and time, so disable it. Okay, suppose enable केलं so it will display, disable केलं it will not display. Okay, काय डिस्प्ले करायचंय मग, स्लाइड नंबर डिस्प्ले करायचंय आणि फुटरला काहीतरी तुम्हाला टाकायचंय. सो हेडर पेक्षा इथे फुटरला जास्त आपण पॉवर प्रेझेंटेशन मध्ये यूज करतो. सो फुटरला आपल्याला काय करायचंय, सपोज मला असं लिहायचंय कम्प्युटर डिपार्टमेंट. Okay, so you may write it like this. Okay, don't show on title slide. आपल्याला जर टायटल स्लाइड सोडून सगळ्या ह्याच्यावर पाहिजे तर आपण हे घेऊ शकतो. सो यू हॅव टू check this option. Okay, so once you check, it will not display on title slide, but rest of the slide वर तो display करेल. And apply to all म्हणायचं, apply to all. Okay, so see, when you do the PowerPoint presentation, so इथे computer department म्हणून इथे छोटंसं तुम्हाला दिसतंय आणि इथे नंबर दिसतोय. कितवा नंबर आहे, सेकंड. ओके, त्याच्यानंतर हा थर्ड, हा फोर्थ. फुटरला तो सगळीकडे त्याने काय केलंय, कम्प्युटर डिपार्टमेंट असं डिस्प्ले केलेलं. सो इट विल नॉट शो ऑन फर्स्ट वन. पहिल्या ह्याच्यावर पण आलंय एकच, काय चुकलं, हेडर अँड फुटर डोंट शो ऑन टायटल स्लाइड. टायटल स्लाइड कोणतीच नाहीये याच्यामध्ये. ओके, आय हॅव नॉट टेकन एनी टायटल स्लाइड. ओके, जर तुम्हाला हेडर आणि फुटर नोट्स आणि हँडआउट्स मध्ये पण पाहिजे असेल तर ऍट दॅट टाइम यू मे चूज दिस वन. ओके, so notes and handouts, so you may display the date and time. Header, whatever you want, you may insert the header, that is coursework. Okay, and footer ला आपण computer department असं असतो, computer department. Okay, and apply to all. So when you do the slideshow, at that time it will show whenever you are viewing it in note page. Okay, handouts master pages किंवा notes masters याच्यामध्ये ते दिसेल तुम्हाला इथे. So see, this is slideshow, but this one is your handouts. Okay, so handouts मध्ये तुम्हाला इथे coursework, इथे date दिसेल. Okay, इथे तुमचा PowerPoint प्रेझेंटेशन आणि हे त्याचे हँडआउट्स जे काही तुम्ही काढलेले नोट्स आहेत, ओके, रनिंग नोट्स आहेत, सो ऑल दीज आर स्टोर्ड हिअर. ओके, अँड इथे खाली तुमचं फुटर येईल, कम्प्युटर डिपार्टमेंट इज द फुटर अँड हिअर इज द नंबर. ओके, इट विल डिस्प्ले द नंबर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्लाइड. ओके, सो this is all about your insert menu. Header footer I have completed. Now word art. Word art म्हणजे काय, सर सपोज तुम्हाला एखाद्या हेडिंग वगैरे जे आहे तर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट हेडिंग मध्ये पाहिजे असेल तर यू मे चूज एनी वन ऑफ दिस वर्ड आर्ट. ओके, आणि हे जे वर्ड आर्ट आहे, आता हे काय आहे, मार्कशीट आहे. सपोज आय एम गोइंग टू इन्सर्ट हिअर MARKSHEET. Okay, so it will be displayed in that particular word art format. Okay, so you may apply any one of these. त्याला सिलेक्ट करा आणि त्याच्यानंतर you may choose any one of this. It will be displayed in that format. Okay, so see, all effects are showed here. This is one of the effects. This is one applies on all text. Okay, so in this manner you can write your headings. ओके, इन डिफरंट फॉर्मॅट, समवॉट डिफरंट फॉर्मॅट वर्ड आर्ट यूज करू शकता. वर्ड आर्ट मध्ये करताना तुम्ही त्याला बॉर्डर टाकू शकता, त्याच्यानंतर शेप फिलिंग, तुम्हाला त्याला जर बॅकग्राऊंड कलर द्यायचं असेल तर यू मे चूज दिस बॅकग्राऊंड कलर. यू मे चूज द शेप आउटलाईन. सपोज आय यूज दिस, त्या बॉर्डरला कलर द्यायची असेल. ओके, सो यू मे यूज दिस शेप आउटलाईन. ओके, so in this manner I can choose this as a border. Okay, shape effect, त्याच्यामध्ये प्रीसेट, तुम्हाला थोडंसं त्याला 3D इफेक्ट द्यायचा आहे, प्रीसेट इफेक्ट द्यायचे आहेत, एवढे इफेक्ट्स आहेत. सो हे 3D ऑप्शन, हे सगळे 3D ऑप्शन्स आहेत, हे 3D आहे. ओके, नो प्रीसेट, इफ यू डोंट वांट एनी प्रीसेट ॲट दॅट टाइम डोंट यूज.
Okay, just click on this no preset. But if you want to apply, then choose this preset 2. Suppose I choose this preset 2. So click on this, so it will show in this manner. Okay, अशा पद्धतीने तुम्हाला हे तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. ओके, त्याच्यानंतर यू मे इन्सर्ट डेट अँड टाइम. सेम हेडर आणि फुटर मध्ये आपण जे सांगितलं, स्लाइड नंबर इथूनही करू शकता, जे हेडर आणि फुटर मधून पण करू शकता. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट, इफ यू वॉन्ट टू link any object. Okay, so at that time you may have to choose this object linking and embedding. Okay, so जे मी तुम्हाला सांगत होते की एक्सेल शीट वर जायचं असेल तर यू हॅव टू क्लिक ऑन दिस एडिट बटन आणि ते तुमच्या याच्याशी लिंक केलेलं आहे. तर हे एक इन्सर्ट, इथूनही आपण ऑब्जेक्ट इन्सर्ट करू शकतो, नवीन फाईल इन्सर्ट करू शकतो आणि त्याला याच्याशी लिंक करू शकतो. सपोज एखादी बिटमॅप इमेज असेल, I want to create one bitmap image. Okay, create from file म्हटलं किंवा create new म्हटलं तरी क्लिक चालेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टाइप मध्ये मी बिटमॅप इमेज घेते आणि त्याच्यानंतर क्रिएट न्यू फाईल म्हणते आणि क्लिक ऑन दिस ओके बटन. वन्स यू क्लिक इट विल ओपन युअर पेंट ब्रश. ओके, बिटमॅप इमेज आपण क्रिएट कुठे करतो? पेंट ब्रश मध्ये. सो बीएमपी इमेज म्हणजे बिटमॅप इमेज आहे हे. सो हे बीएमपी इमेज मध्ये सपोज मी इथे एक ऑब्जेक्ट घेतला. ओके, त्याला कलरिंग केली. ओके, आणि त्याचा बॅकग्राऊंड कलर सपोज हा घेतला. ओके, सो सपोज दिस वन इज द फाईल दॅट आय हॅव क्रिएटेड इन बीएमपी. जस्ट सेव्ह इट, सेव्ह ॲज सपोज जेपीजी म्हणून आपण सेव्ह करू किंवा बीएमपी पिक्चर म्हणून सेव्ह करू. ओके, सो सेव्ह ॲज बीएमपी पिक्चर. जस्ट राईट द नेम हिअर. Okay, in this text box, write the name SHAPE, shape dot shape, आणि ही काय by default BMP image where I have stored it in document. Okay, so click on this save button and close it. Just close it. Okay, once you close it, just open it here आणि तुमच्या त्या PowerPoint presentation मध्ये तुम्हाला ते पिक्चर दिसेल जे तुम्ही तिथे फॉर्म केलं होतं. म्हणजे बरेचसे डायग्राम्स आपल्याला स्वतःला बिल्टअप करावे लागतात, स्वतःला तयार करावे लागतात किंवा ड्रॉ करावे लागतात. तर त्यावेळेस तुम्ही तो डायग्राम तिथून ड्रॉ करून तिथे फॉर्मॅटिंग करून इथे तो एम्बिड करू शकता. सो दॅट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट लिंकिंग. सो दॅट इज डन विथ द हेल्प ऑफ दिस इन्सर्ट ऑब्जेक्ट. सो here we can embed any object in our PowerPoint presentation using this option. Okay, now equation. If you are a chemistry student or if you are mathematics students, then you have to enter some equations. Okay, किंवा तुम्ही कॉम्प्युटरचे जरी असलात, फिजिक्सचे असलात, इलेक्ट्रॉनिक्सचे असलात, तर तिथे तुम्हाला काही इक्वेशन्स लिहावे लागतात. सो which equations you required, some predefined equations are there. Okay, आणि जर तुम्हाला काही नवीन इक्वेशन पण टाकायचे असतील तर यू मे फॉर्म युअर न्यू इक्वेशन ऑल्सो. इन्सर्ट न्यू इक्वेशन वर क्लिक करायचं. इथे एक ऑप्शन आहे इन्सर्ट न्यू इक्वेशन. आय थिंक दिस वन इज डिसेबल्ड हिअर. First of all, we have to take one text box and then click on this insert, click on this equation and you may click on this insert new equation. Okay, तुमचे जे काही नवीन इक्वेशन असतील किंवा काही तुम्हाला इथे दिलेले आहेत, इक्वेशनचे फॉर्मॅट दिलेले आहेत, तर तुम्ही ते क्लिक करू शकता. ओके, क्लिक ऑन दिस बटन. So it will appear here in this manner and just you have to insert 10 into 10 into 10 into 100 रेस टू दी पॉवर. आता ह्याच्यामध्ये रेस टू दी पॉवर आहे. रेस टू दी पॉवर इथे आहे, स्क्रिप्ट इथे आहे. तर तुम्हाला हे फॉर्मॅट पाहिजे होता तर हे फॉर्मॅट घेऊ शकता तुम्ही. सो इथे कसं लिहाल ते इंटू इंटू 10 to the power 3. Okay, 10 into 100 into 10 to the power 3. So in this manner you can insert any equation. Okay, मला माहित नाही मॅथमेटिक्स साठी कसे इक्वेशन्स लागतात. यू मे इन्सर्ट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन्स ऑल्सो. जस्ट यू हॅव टू इन्सर्ट हिअर what type of value here you require. Okay,
तुम्हाला काय पाहिजे ते इथे फक्त तुम्हाला इन्सर्ट करायचं आहे. हे फॉर्मॅट पाहिजे असेल तर यू मे चूज दॅट ऑप्शन अँड डायरेक्टली राईट युअर डेटा. ओके, सो ए रेस टू दी पॉवर, सपोज इथे काय केलं, एनच्या ठिकाणी मी इथे 4 देते. ओके, सो हियर n 4 k 0 to 4. Okay, and k is constant value, suppose it is 2. Okay, here 4 minus 2. Sorry, 4 minus. So in this manner you can write your equation in your presentation. लक्षात आलं, सायंटिफिक इक्वेशन्स जे आहेत ते तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता. वी डोंट हॅव एनी कीज टू ड्रॉ दिस समेशन टाइप ऑफ सिम्बॉल्स. ओके, तर ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, यू हॅव टू क्लिक ऑन दिस इन्सर्ट, go to this equation. Okay, and you just click here new equation, you just click on this new equation. Okay, click on this new equation. If you want new equation, insert new equation and then choose any equation that you want. Okay, if you want to draw write any matrix, okay, then only you can choose. It is 2 by 2 matrix, 2 by 3 matrix, that is 3 by 2 matrix, 3 by 3 matrix. So whatever you want you may choose. Okay, साइन चे एवढे फंक्शन्स आहेत, एवढे पॅटर्न्स आहेत, हे तुम्ही घेऊ शकता. किंवा आय डोंट नो वेअर इट इज यूज, हे सगळे मॅथमेटिकल टर्मिनॉलॉजीज आहेत, तर ते तुम्ही तिथे यूज करू शकता. ओके, पण वी कॅन युटिलाइज इझिली, हे सांगण्यासाठी मी तुम्हाला दाखवते. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला अजून तुम्ही काय करू शकता, जर सपोज तुम्हाला एखादा सिम्बॉल टाकायचं असेल, just click on this insert button, click on the symbol. Okay, so suppose you want any different types of symbols which are not present onto the keyboard, at that time just click on this symbol option and this dialog box will come out, and from this dialog box you may choose here different types of options. Latin text as there, Arial, black मध्ये जेवढे काही आहेत सगळे, प्रत्येक फॉन्ट मध्ये जेवढे सिम्बॉल्स आहेत, ऑल सिम्बॉल्स आर शोड हियर and you may choose any one of these. Suppose copyright चा symbol पाहिजे तुम्हाला, so C is the copyright symbol and click on this insert button to insert it on your presentation. Okay, so every symbol is present here. तुम्हाला कोणता सिम्बॉल असं नाहीये की इथे प्रेझेंट नाहीये. ओके, आणि तुम्ही त्याच्यासाठी एखादा शॉर्टकट की पण बनवू शकता. सपोज तुम्हाला तो n नंबर ऑफ टाइम्स लागणार आहे, तर त्याच्यासाठी एखादा शॉर्टकट की पण बनवू शकता किंवा त्याला एक कोड देऊ शकता. Okay, so that is possible here. I think that is possible in Microsoft Word. Here no option is given. त्याला एक कस्टमाइज म्हणून एक ऑप्शन असतं, तर ते ऑप्शन इथे नाही. ओके, so this is all about symbols. Now media. How to insert media? So just you have to click on this blank presentation first of all, then click on this insert button, click on this video from file. You may choose this and click on this any video that you want to open. Okay, just click on this and click on the insert button. So just when you click on that, at that time it will be opened here on your presentation. PowerPoint cannot insert a video from the selected file. Verify that path, file format are correct. Okay, MP3 you can insert. Restart PowerPoint and then try. Okay, so I will show you tomorrow because some problem is there to insert that file. Okay, so audio file.
So if you want to insert any audio file, click on this audio from file. Okay. So it will open here all audio files. I don't know if there any audio files are available on my desktop or not. Okay. All files. No. There is no any audio files are available. Okay, जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही कुठून घ्यायचं ते just you have to download it from download audio Janaganama file. Okay, suppose you have to open it here. Just click on this download button. Will start to download. Oh, it is paid. All are paid. Go for the free download. Free download. And then you can insert that particular file inside your in your on your page. Okay, on your presentation. एक मिनिट इथे आहेत का बघते मी तरी. Okay, so audio and video I will insert tomorrow. Okay, मला काही काढावे लागतील, आधी डाउनलोड करून घ्यावे लागतील, मग नंतर मी तुम्हाला दाखवू शकतो. So in this ribbon only media is remain. Okay, so I will cover this point tomorrow. Then now we are going to see about this designing. Okay, so आतापर्यंत आपण फक्त फाईल मध्ये न्यू मध्ये एखादा स्लाइड शो घेत चाललो होतो. ओके, आपण आता एक ब्लँक प्रेझेंटेशन दाखवते मी. न्यू, क्रिएट न्यू. ओके, सो दिस वन इज द ब्लँक प्रेझेंटेशन. आता ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये जेवढे काही तुम्ही न्यू स्लाइड टाकत आहे, तर एव्हरी स्लाइड, प्रत्येक स्लाइडला तुम्ही बघत आहे की व्हाईटच कलर आहे. ओके, so I just want to change the design of that particular slide. So at that time, just choose your slide design. Choose this menu as design, and below this one ribbon will pop up. आणि ह्या रिबन मधलं तुम्ही जेवढं जो कोणता तुम्हाला डिझाईन पाहिजे ते तुम्ही डिझाईन याच्यावर अप्लाय करू शकता. सो यू मे apply any one of this design. Okay, so these are the already existing designs. Okay, जर तुम्हाला डाउनलोड करून काही डिझाईन्स घ्यायचे असतील तर you may download it also. So enable current updates from office.com. तर याच्यामधून तुम्हाला जे काही करंट अपडेट्स आहेत ते पण येतात, किंवा ब्राउज फ्रॉम थीम्स पण करू शकता, किंवा करंट थीम तुम्ही सेव्ह करू शकता. हे बिल्ट इन आहेत, सगळे हे बिल्ट इन आहेत. जर तुम्हाला नवीन पाहिजे असेल तर तुम्हाला डाउनलोड करून मग नंतर तुम्हाला ते ऍड करावं लागेल. ओके, सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन एनी डिझाईन, सो इट विल अप्लाय. बघा याच्यामध्ये हा जो डिझाईन आहे, या डिझाईन मध्ये जर तुम्हाला काही चेंजेस पाहिजे असतील, ओके, हे त्याची स्टाईल आहे, हे बॅकग्राऊंड स्टाईल त्याला डिफाईन केलेली आहे, त्याच्यामध्ये कलर आहेत, हे एवढे कस्टम कलर मध्ये तो अप्लाय झालेला आहे. सो याच्यामध्ये हा तुम्ही यूज करू शकता, हा यूज करू शकता, हा बिल्ट इन स्टाईल आहे, हा एक आहे ग्रे स्केल नावाचा, हा ऍडजस्टन्सी. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅटर्न. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर डिझाईन मध्ये जो तुम्ही डिझाईन चूज करताय त्याच्यामध्ये पण एवढेच पद्धतीचे स्टाईल तुम्ही टाकू शकता. सो दीज आर द ऑलरेडी एक्झिस्टिंग थीम्स. ओके, हे सगळे थीम्स आहेत. मग ह्याच्यामध्ये काय काय ठेवलेलं आहे त्यांनी, टेक्स्टला कलर काय असायला पाहिजे, बॅकग्राऊंड कलर काय असायला पाहिजे, त्याचे किती कॉलम्स आहेत, त्या प्रत्येक कॉलम्सला
कोणते कोणते कलर असायला पाहिजे. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्री डिफाईन्ड. सो दॅट्स वाय दीज आर ऑलरेडी एक्झिस्ट, बिल्ट इन येथे. ओके, and every option having its own name. Okay, they are identified by their names. Okay, if you wanted to create new one, so click on this create new theme color. आणि याच्यामध्ये मग तुम्ही सांगा याच्यामध्ये टेक्स्ट बॅकग्राऊंड काय पाहिजे. ओके, डार्क बॅकग्राऊंड कोणता पाहिजे, लाईट बॅकग्राऊंड कोणता पाहिजे. त्याच्यानंतर दोन प्रकारे तुम्ही घेऊ शकता याच्यामध्ये, डार्क वन, लाईट वन, डार्क टू, लाईट टू. ओके, सो जर दोन कॉलम्स असतील तर इट विल अप्लाय टू बोथ ऑफ देम. त्याच्यानंतर एसेंट टू, याच्यामध्ये तुम्ही याचे कलर्स बघा. इथे या टेक्स्ट वरचे चेंज होत आहेत, या ऑब्जेक्ट वरचे चेंज होत आहेत, या स्क्वेअरचे. ओके, सो एसेंट 3, सो यू मे चूज एनी वन ऑफ दिस. तुम्हाला कळेल की कुठलं चेंज होत आहे. हे बार चार्ट दिसतोय इथे, या चार्ट वरचे कलर चेंज होत आहेत इथे. तर प्रत्येक याच्यावरचे प्रत्येक ऑब्जेक्टचं इथे पर्टिक्युलर कलर तुम्ही चूज करू शकता. ओके, यू मे create your own theme with the help of this and write the name of that particular theme here and click on the save button. So that theme will appear now into this built-in option. Okay, so अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं own पण create करू शकता. So these are the different types of background styles given to this particular design. Okay, एवढे हे डिझाईन, हे जे आपण चूज केलेलं डिझाईन आहे याच्यासाठी एवढे बॅकग्राऊंड स्टाईल ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे. जर तुम्हाला तुमचं ओन बॅकग्राऊंड स्टाईल क्रिएट करायचं असेल तर यू जस्ट क्लिक ऑन दिस फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड अँड देन क्लिक ऑन दिस फिल. मग सॉलिड फील पाहिजे का, सॉलिड फील पाहिजे की ग्रेडियंट फील पाहिजे की पिक्चर अँड टेक्स्चर फील पाहिजे, पॅटर्न फील पाहिजे, हाईड बॅकग्राऊंड ग्राफिक्स पाहिजे. So you may choose any one of this. Solid fill म्हणजे काय, just it will fill up this color with this color. Okay, suppose हा color मी choose केला. See, this one is the solid fill. Okay, आता ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी किती पाहिजे. So you may click on you may drag this transparency option. Okay, याच्यामध्ये 15% पाहिजे ट्रान्सपरन्सी, 75%. जेवढं तुम्ही ट्रान्सपरन्सी म्हणजे तो लाईट होत जाईल. ओके, आणि जेवढं तुम्ही राईट साईडला ट्रॅक कराल, लेफ्ट साईडला ट्रॅक कराल, तेवढं तो डार्क होत जाईल. ओके, सो दिस वन इज हाईड बॅकग्राऊंड ग्राफिक्स. जर तुम्हाला बॅकग्राऊंडचं ग्राफिक्स नको आहे, सो इट विल हाईड दिस बॅकग्राऊंड ग्राफिक्स. नाऊ पिक्चर कलर. ओके, तुम्हाला जर कोणते प्रीसेट कलर वापरायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. आधी आपण हे कम्प्लीट करून घेऊ. ग्रेडियंट फील. ग्रेडियंट फील म्हणजे काय, याच्यामध्ये प्रीसेट कलर, यू कॅन यूज एनी प्रीसेट कलर. सो दीज आर द ऑलरेडी प्रीसेटेड कलर्स. यू मे चूज एनी वन ऑफ दिस अँड इट विल अप्लाय टू युअर स्लाइड. ओके, त्याच्यानंतर अप्लाय टू ऑल म्हणाल तर ते सगळ्या ह्याला अप्लाय होईल. ओके, त्याच्यानंतर डायरेक्शन. आता हे टाईप काय आहे, लिनियर आहे, म्हणजे इट इज इन दॅट डायरेक्शन. ओके, आता याच्यामध्ये रेडियल पाहिजे असेल तर रेडियलचं बघा काय इफेक्ट येतो. यू मे चूज रेक्टँग्युलर. ओके, सो रेक्टँग्युलर फॉर्मॅट मध्ये प्रत्येक कलर ड्रॉ होतील. दिस इज पाथ फॉर्मॅट. दिस इज वन इज शेड अँड शेड फ्रॉम लाईट. सो इट विल शो इन दिस मॅनर. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन मध्ये हे लिनियर ठेवू. लिनियर मध्ये डायरेक्शन कोणकोणते आहेत, एवढे डायरेक्शन्स आहे, म्हणजे कलर एक तर हॉरिझॉन्टली किंवा vertically. It will display all the colors, whatever the preset colors are there, all are displayed in vertical manner or horizontal manner. Okay, so किंवा diagonal manner मध्ये सुद्धा येतात. So you may choose the direction here. Okay, choose any one of these. Okay, इथे मी hide background करते, so it will show you directions. Okay, so in this manner, this is vertical direction. This one is diagonal direction. Diagonally all colors are displayed here. Okay, angle. Suppose तुम्हाला त्याचा angle change करायचा आहे. So see here. So diagonal चा angle change होतो इथे. Okay, so you may choose the angle of this diagonal in 360 degree. It will show you in 360 degree. 360 degree मध्ये तो फिरतो डायगोनल. ओके,
आणि इट विल शो इन दिस मॅनर. ओके, आता ग्रेडियंट स्टॉप्स या कलर मध्ये जेवढे कलर तुम्ही वापरले त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती डार्क पाहिजे आणि किती लाईट पाहिजे हे तुम्ही इथून सेट करू शकता. सो दॅट इज पॉसिबल हिअर. सो इट विल शो ब्ल्यू जास्त पाहिजे, ओके, हा जास्त पाहिजे, त्याच्यानंतर हा जास्त पाहिजे. ओके, म्हणजे त्याचं तो किती स्पेस ऑक्युपाय करतोय. सो it will decided with the help of by scrolling this scroll bar. ओके, जेवढं तुम्ही इकडे स्क्रोल कराल तो जास्त ऑक्युपाय करेल, जेवढं तो इकडे स्क्रोल कराल लेफ्ट साइडला तर तो कमी ऑक्युपाय करेल, तो कलर कमी ऑक्युपाय करेल, तो कलर पर्टिक्युलरली कमी ऑक्युपाय करेल. ओके, अशा पद्धतीने कळालं हे. त्याच्यानंतर कलर यू मे चूज एनी वन ऑफ दिस कलर. रेड कलर, इथला कलर हा इथला पर्टिक्युलर कलर हा आपण चेंज करू शकतो. सो हिअर आय हॅव यूज दिस कलर किंवा हा कलर पर्पल कलर घेतला. ओके, पोझिशन कोणत्या पोझिशनला पाहिजे, तो 90% पाहिजे, तो 92% पाहिजे. तर हे जे आपण पोझिशन इथून चेंज करतोय ना ते आपण इथून मॅन्युअली पण करू शकतो. हे स्क्रोल करून करतोय, इथून मॅन्युअली आपण चूज करून पण करू शकतो. You may increase the brightness of this color, okay, and transparency of this color with the help of by scrolling this scroll bars or by taking the percent of this color. Okay, in percent format. तुम्ही percent format मध्ये घेऊ शकता किंवा you may scroll down that particular brightness कमी जास्त करण्यासाठी हा तुम्ही स्क्रोल करू शकता. ओके, and click on this apply to all. So when you click on this apply to all, so it will be applied to all the slides. Okay, सगळ्या स्लाइड वर ते अप्लाय होईल simultaneously. Okay, slide orientation, you may choose the slide orientation from here. So portrait म्हणजे काय, this one is portrait and this one is landscape. Okay, by default it is in landscape mode, but if you want to make it portrait, so click on this portrait. So it will vertically it will be displayed. ओके, म्हणजे हाईट जास्त असेल, लेंथ विड्थ कमी असेल. इन दिस लँडस्केप मोड मध्ये विड्थ जास्त असते, हाईट कमी असते. ओके, सो दिस वन इज द 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन. प्रिंट करताना तुम्हाला कोणत्या ओरिएंटेशन मध्ये प्रिंट करायचे, यू मे डिसाइड ऍज पर दॅट सेट अप दिस पेज. ओके, अँड आफ्टर दॅट यू मे टेक द प्रिंट आउट. कळालं हे. This is all about design. In that design, page setup is there, themes are there, and you may choose the background of that particular slide. Okay, लक्षात आलं हे. एवढं लक्षात आलं का? Yes. सगळे पार्टिसिपेट आहेत की नुसतं ऑन करून ठेवलेलं आहे? आहेत मॅम. ओके, म्हणजे आहे कोणीतरी. एक जण येस म्हणाला म्हणजे आहे कोणीतरी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट design, and this is the design ribbon that I have completed today. जर कंटिन्यू करायचं असेल तर आपण ट्रान्झिशन वर जाऊ शकतो. ट्रान्झिशन, अॅनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्ह्यू, व्ह्यू अँड हे नाहीये, हे मी इन्स्टॉल केलेलं आहे. सो डोंट थिंक अबाउट दिस गुड पीडीएफ. ओके, हिअर ट्रान्झिशन म्हणजे काय, from one place to another place. If you want to move some data, move some text, okay, at that time you may choose this transition. Suppose मी इथे पहिल्या स्लाइड वर काहीतरी टेक्स्ट घेते. ओके, so here I am taking computer as a text. Okay, and here I am taking input, output,
and memory. Okay, suppose this is the text box, and आता याच्यावर मला काहीतरी ओके याच्यावर मला काहीतरी ट्रान्झिशन अप्लाय करायचंय सर. कट ट्रान्झिशन कसं असतं? सपोज मी जेव्हा स्लाइड शो करेल तर तुम्हाला कळेल. एकच दिसण्यासाठी. So choose this, click on this whole slide वर ट्रान्झिशन येईल. whole slide वर ट्रान्झिशन. ओके, सपोज हा स्लाइड आहे, याच्यावर मी एखादा ऑब्जेक्ट टाकते. इन्सर्ट शेप्स. ओके, आणि क्लिप आर्ट टाकून घेऊ आपण. ते कळेल आपल्याला काय ट्रान्झिशन. ओके, सो सपोज अर्थ. So this one is the image that I have inserted here. Okay. Okay. आता याच्यामध्ये transition it will show in this manner. Okay, this is the preview. Okay, just click on this. So in this manner it will be पूर्ण स्लाइडला ट्रान्झिट करतो. तो पूर्ण स्लाइडला जेव्हा ट्रान्झिशन द्यायचं आहे, अप्लाय करायचं आहे, ऍट द टाइम यू मे यूज दिस एनी वन ऑफ दिस ऑप्शन. ओके, so click on this, it will wipe out. This one is split, this one is reveal. Okay, this one is random bars, this one is shapes, uncover, cover. Okay, and ओके, शक्यतो आपण जेव्हा प्रेझेंटेशन करतो गाईड समोर वगैरे किंवा रिसर्च सेंटरला जाऊन देतो किंवा तुमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन देता, गाईड समोर जेव्हा तुम्ही प्रेझेंटेशन करता, मोस्ट ऑफ द टाइम जर रिक्वायर्ड असेल तरच हे ट्रान्झिशन युटिलाइज करायचे. अदरवाइज डोंट यूज इट बिकॉज इट इज टाइम कन्झ्युमिंग. ह्याच्यामुळे काय होतं, तेवढा वेळ तो खातो, डिस्प्ले व्हायला त्याला वेळ लागतो. सो इट्स ड्युरेशन, यू मे रिड्यूस दिस ड्युरेशन. तर हे जे ट्रान्झिशन आहे याला ड्युरेशन तुम्हाला रिड्यूस तुम्ही करू शकता. सपोज मी याला ड्युरेशन रिड्यूस केलं, किती, 1 सेकंदापर्यंत केलं, 75 याच्यापर्यंत. आणि जेव्हा तुम्ही स्लाइड शो करता सो इट विल शो यू अशा फास्ट मध्ये करेल. ओके, सो अप्लाय टू ऑल करायचं. जेवढ्या ह्याच्यावर तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे ट्रान्झिशन सगळ्या ह्याच्यावर हेच ऑप्शन राहील. सो इफ यू वॉन्ट साऊंड, ओके, सो हे समवॉट इरिटेटिंग असतं. ओके, सो इन दिस मॅनर इट विल ओके, जेव्हा ते ट्रान्झिशन होतं त्याच वेळेस हे साऊंड पण त्याच्यासोबतच ऍड होतं अँड इट विल बी अप्लाइड टू ऑल दिस स्लाइड्स. ओके, डोंट यूज दिस. ओके, सो हे थोडंसं लहान मुलं चाइल्डिश ह्याच्यासाठी असतं. पण तुम्हाला जर काहीतरी ऍक्च्युअली काहीतरी दाखवायचं असेल, रिॲक्शन दाखवायची असेल आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी रिॲक्शन करताना काहीतरी झालीये प्रोसेस हे दाखवण्यासाठी काय, तसे तुम्ही इफेक्ट्स देऊ शकता तर त्यावेळेस. ओके, सो हिअर ड्युरेशन तुम्ही इथे फिक्स करा. कमीत कमी ड्युरेशन मध्ये आपल्याला तो स्लाइड शो जर तुम्ही चालवला तर ते in this manner it will show you. Okay, so this is all about transitions. Okay, so you may see the preview of every transition that you have applied.
ओके, इथे डिझॉल्व, हे चेकबोर्ड. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्ही हे घेऊ शकता. आता याच्यामध्ये इथे मी काही ह्याला पण अप्लाय केलेलं आहे ट्रान्झिशन. ओके, ह्याला पण अप्लाय, प्रत्येक ह्याला मी वेगळं पण करू शकते. सो अप्लाय टू ऑल नाही म्हणायचं त्यावेळेस. ओके, सो ह्याला एक अप्लाय केलेला आहे, ह्याला एक अप्लाय केला, याला वेगळा अप्लाय केला. सो जेव्हा तुम्ही याच्यावर गिटर ठेवलेलं आहे सपोज, याला मी वेगळं करते, या स्लाइडला मी शेअर्ड केलं. ओके, आता ऍडव्हान्स स्लाइड मध्ये या ह्याच्यामध्ये पहिलं कधी ऑपरेट व्हायला पाहिजे, ऑन माउस क्लिक व्हायला पाहिजे की आफ्टर पहिलं जेव्हा संपेल 3 सेकंदाने 4 सेकंदाने, तर तेव्हा. सो यू मे चूज एनी वन ऑफ दिस. ओके, सो ऑन माउस क्लिक असेल, वेन यू क्लिक ऑन दिस ऍट दॅट टाइम, जेव्हा तुम्ही स्लाइड शो चालवाल तर त्यावेळेस फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिस्प्ले फर्स्ट वन. एकच, इथे मी स्लाइड शो ऑन केला अँड स्लाइड शो ऑन केल्यानंतर वेन आय क्लिक ऑन दिस ऍट दॅट टाइम सेकंड स्लाइड विल अपीयर. ओके, सो सेकंड स्लाइड येईल. पण हे मी डिसेबल केलं आफ्टर, म्हणजे किती सेकंदांनी दुसरं चालू होईल, 3 सेकंदांनी 4 सेकंदांनी 5 सेकंदांनी. सो यू मे क्लिक ऑन दिस अँड अप्लाय टू ऑल स्लाइड. ओके, असं म्हणायचं आणि क्लिक ऑन दिस फर्स्ट स्लाइड अँड डू द स्लाइड शो. आता याच्यामध्ये विदाउट क्लिकिंग तुम्ही क्लिक करायची गरज नाही, इट विल ऑटोमॅटिकली डू दिस प्रेझेंटेशन विदाउट एनी क्लिकिंग. सो ऑन माउस क्लिक नाहीये, आता ते ऑटोमॅटिकली झालं. आफ्टर 5 सेकंड इट विल स्टार्ट सेकंड वन. ओके, पहिल्यानंतर दुसरं हे 5 सेकंदाने चालू होईल, अशा पद्धतीने. ओके, so this is all about transition. Transitions are applied to whole slide. Okay, you may apply transition to all, apply this transition to total slide. सगळ्या स्लाइडला तुम्ही वेगवेगळं ट्रान्झिशन देऊ शकता, पण पूर्ण स्लाइडला ट्रान्झिट करतो तो, ना की एका टेक्स्टला किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टला. पण एखाद्या ऑब्जेक्टला किंवा स्लाइडला तुम्हाला हे करायचं असेल, ट्रान्झिट करायचं असेल, तर तुम्ही ते पण करू शकता. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू क्लिक ऑन दिस ॲनिमेशन. ओके, सो ॲनिमेशन वर तुम्हाला इथे यावं लागेल. एकच मिनिट. आणि याच्यामध्ये ॲनिमेशन वर क्लिक केल्यानंतर आता तुम्ही हा ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टला क्लिक करा आणि त्याच्यानंतर त्याला एक ॲनिमेशन इफेक्ट दिला. ओके, त्याच्यानंतर या ऑब्जेक्टला एक ॲनिमेशन इफेक्ट दिलं. त्याच्यानंतर सेकंड स्लाइड मधल्या या कम्प्युटरला एक ॲनिमेशन इफेक्ट दिला आणि त्याच्या ह्या टेक्स्टला वेगळं ॲनिमेशन इफेक्ट. म्हणजे प्रत्येक ह्याला आपण वेगळं ॲनिमेशन इफेक्ट दिला. आतापर्यंत आपण स्लाइडला ट्रान्झिट करत होतो, आता स्लाइडला ट्रान्झिट न करता त्याच्यावर जे आपण ऑब्जेक्ट्स घेतोय, जे काही प्लेस होल्डर्स आहेत किंवा त्या प्लेस होल्डर मधले जे काही टेक्स्ट आहे किंवा एखादं ऑब्जेक्ट घेतलं असेल, एखादं पिक्चर घेतलेलं असेल, एखादं तुमचे काय म्हणतात त्याला व्हिडिओज घेतलेले असतील किंवा तुम्ही जे काही लिहिलेलं असेल, स्मार्ट आर्ट वगैरे घेतलेलं, स्मार्ट ग्राफिक्स घेतलेले असतील, सो ऑल दिस थिंग, त्या सगळ्या याला तुम्ही स्वतःच एक ॲनिमेशन घेऊ शकता. ह्याच्यावर मी एक सुंदर उद्या एक मी प्रेझेंटेशन दाखवेल, जेणेकरून की तुम्हाला एक छानसं प्रेझेंटेशन कसं बनवता येईल. तर त्याचं एक मी एक्झाम्पल देणार आहे तुम्हाला विथ द हेल्प ऑफ ॲनिमेशन इफेक्ट. तर आपलं इफेक्ट प्रेझेंटेशन कसं इफेक्टिव्ह बनवता येईल विथ द हेल्प ऑफ दिस ॲनिमेशन, ते आपण उद्या शिकणार आहे. तर हा जो तुमचा ॲनिमेशन रिबन आहे, हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्हाला इफेक्टिव्ह म्हणजे नॉट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्ह्यूने, तर तुम्हाला जर पुढे काही बिझनेस त्याच्यामध्ये काही हे करायचं असेल किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये काही नॅक कमिटी आली असेल, तर त्यांच्या समोर काही प्रेझेंटेशन द्यायचं असेल इन युअर कोणत्या पण अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी की तुम्हाला खूप साऱ्या मॉब्सच्या समोर प्रेझेंटेशन द्यायचंय आणि तो इफेक्टिव्ह दिसायला पाहिजे, छान दिसायला पाहिजे, तर त्यावेळेस यू कॅन युटिलाइज दॅट टाइप ऑफ ॲनिमेशन इफेक्ट्स. ओके, आणि त्या ॲनिमेशन इफेक्ट्स मधून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे
छान असे प्रेझेंटेशन क्रिएट करू शकतो. ओके सर थांबायचंय का? इंटरवल आहे मॅडम आता 2 ते 3. हॅलो. हा सर थांबायचंय का? हा मॅडम आता इंटरव्ह्यू यू मे कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर. येस सर येस येस. So, thank you, ma'am, for giving very nice and informative lecture on PowerPoint presentation for students. I must express my gratitude towards Dr. Modi, ma'am, on behalf of all research students and on behalf of research committee. Thank you, thank you. ओके सर थँक्यू सर. Ma'am, you are host now, so please end the meeting to all. येस सर आय एम गोइंग टू स्टॉप दिस Yes. स्लाइड शेअरिंग. Co-host घाटू सरांनाच करावं लागतं. End the meeting to all, sir. येस सर.